সকলকে স্বাগতম আজমস এএমআই ক্লাসরুমের নতুন একটি ভিডিও ক্লাসে। আজকের এই পর্বে আমি ফ্লুইড মেকানিক্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিউটনস ল অফ ভিসকসিটি নিয়ে কথা বলবো। এই পর্বে আমরা জানব নিউটনস ল অফ ভিসকসিটির স্টেটমেন্ট, এর ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন এবং এর সিগনিফিকেন্স। এই নিউটনস ল অফ ভিসকসিটি এই কোশ্চেনটি AMIE এর ফ্লুইড মেকানিক্স পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ, ফ্লুইড মেকানিক্সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং চাকরি পরীক্ষায় এই কোশ্চেনটি অনেক সময় আসে। কোশ্চেনটি হচ্ছে স্টেট and explain the Newton's law of viscosity. So, a statement, Newton's law of viscosity statement কি? Statement হচ্ছে the shared stress, statement হচ্ছে the shared stress between the adjacent layers of a following following fluid is directly proportional to the rate of change or rate of shear strain. So the statement হচ্ছে shear stress between two adjacent layer of a flowing fluids or the adjacent layers of a flowing fluids is directly proportional to the rate of shear strain. তার মানে কোন একটি ফ্লোয়িং ফ্লুইডের মধ্যে বা প্রবাহী লিকুইড পদার্থ বা বায়বীয় পদার্থের দুটি লেয়ারের মধ্যে বা লেয়ারগুলোর মধ্যে যে shear stress হয় তা সমানুপাতিক হয় রেট অফ shear strain এর। সো ম্যাথমেটিক্যালি আমরা যদি ইকুয়েশনের মাধ্যমে লিখি তো shear stress কে আমরা সাধারণত টাউ দিয়ে প্রকাশ করি। shear stress tau is proportional to the rate of shear strain which is du dy. Sometimes du dy is called the velocity gradient. এটাকে অনেক সময় velocity gradient ও বলা হয়ে থাকে। যদি আমরা এটাকে সমানুপাতিক থেকে সমান করতে চাই তাহলে এটাকে একটা ধ্রুবক দিয়ে গুণ করতে হয়, সেটা হচ্ছে মিউ। তাহলে ইকুয়েশনটি হয় মিউ du dy। এখানে টাউ হচ্ছে shear stress, এখানে এই পার্টটি du dy কে বলা হয় shear strain, rate of shear, or sometimes it's called the velocity gradient. এবং এখানে মিউ হচ্ছে প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট, এটাকে বলা হয় ভিসকসিটি। or sometimes it is called dynamic viscosity. এটি হচ্ছে statement and explanation of
নিউটনস ল অফ ভিসকসিটি। এবং এই নিউটনস ল অফ ভিসকসিটির সিগনিফিকেন্স কি? যেই সকল ফ্লুইড এই নিউটনস ল অফ ভিসকসিটি মেনে চলে তাদেরকে আমরা নিউটনিয়ান ফ্লুইড বলি, এবং যে সকল ফ্লুইড এই নিউটনস ল অফ ভিসকসিটি মেনে চলে না তাদেরকে আমরা নন নিউটনিয়ান ফ্লুইডস বলি। এই নিয়ে আমি পরবর্তী কোনো একটা পর্বে আরো ডিটেইলস আলোচনা করব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।